হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নিট আপ। আজকের এই লেকচারটি হবে তোমাদের বায়োলজির নতুন চ্যাপ্টার, সেটার নাম হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, সেটা ফার্স্ট লেকচার। তাহলে শুরু করছি। বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, লেকচার নাম্বার 1। সম্পূর্ণ এনসিইআরটি থেকেই পড়াবো। এখান থেকে যেগুলো আমি তোমাদের নোট পয়েন্ট দিব, মানে ওই নোট পয়েন্টে আমি যেগুলো লিখবো সেগুলো তোমাদের বায়োলজি লাইনই থাকবে, বায়োলজি এনসিইআরটির লাইনই থাকবে। তোমরা জাস্ট বায়োলজি বইটা সামনে খুলে নেবে এবং যেগুলো আমি নোট করাবো, যে লাইনগুলো, সেগুলোকে হাইলাইট করে নেবে বা মার্ক করে নেবে। বোঝা গেল? তাহলে শুরু করছি। তো প্রথম লাইনটা কি বলছে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের? সিন্স দ্য ডন অফ সিভিলাইজেশন দেয়ার have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. সিভিলাইজেশন মানে হিউম্যান সিভিলাইজেশন যখন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে যে বিভিন্ন রকমের যত লিভিং অর্গানিজম আছে পৃথিবীতে সেগুলোকে সেগুলোকে একটা ক্লাসিফাই, মানে একটা গ্রুপের, এটা এই গ্রুপ, এটা ওই গ্রুপ, বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে নিয়ে একটা ক্লাসিফিকেশন তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকবার। ইট ওয়াজ ডান ইনস্টিংটিভলি, নট ইউজিং ক্রাইটেরিয়া দ্যাট ওয়ার সাইন্টিফিক। আগে যে এই অর্গানিজমগুলোকে, লিভিং অর্গানিজমগুলোকে ভাগ ভাগ করে নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রুপে রাখা হয়েছিল, এটা কোনো সাইন্টিফিক রুল মেনে করা হয়নি। এটা কিভাবে করা হয়েছিল? এটা করা হয়েছিল যে কোন কোন অর্গানিজম মানুষদের কাজে লাগছে, সেই কাজে লাগছে কিসের ক্ষেত্রে, নিজের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাজে লাগছে কিসের ক্ষেত্রে। একটা হচ্ছে ফুড, খাদ্য জাতীয় জিনিস। একটা হচ্ছে শেল্টার, ঘর বাড়ি বানাতে, যেমন আগের দিনে যেমন গাছ কেটে নিয়ে কুড়ে ঘর বানানো হতো, সেই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্গানিজম লাগতো। আর ক্লোদিংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গাছের ছাল, যারা আদিম মানুষ ছিল তারা গাছের ছালকে ইউজ করতো তাদের পোশাক হিসেবে, ব্যবহার করতো পোশাক হিসেবে। এইসবের উপর বেস করে তারা এগুলোকে ক্লাসিফিকেশন করেছিল, মানে অর্গানিজমগুলোকে ক্লাসিফাই করেছিল আলাদা আলাদা গ্রুপে। কিসের উপর বেস করে? যে কোনটা মানুষের কাজে লাগছে আর কোনটা কাজে লাগছে না, সেইটার উপর বেস করে তারা ক্লাসিফাই করেছিল। এবং এই যে ক্লাসিফিকেশনের সিস্টেমটা, এটা কোনো সাইন্টিফিক ছিল না। বোঝা গেল? এখানে এটাই বলছে, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also divided animals into two groups, that those which had the red blood and those that did not. এইটা হচ্ছে তোমাদের নোট পয়েন্ট। তাহলে নোট পয়েন্টটা কি দেখো, এটা তোমরা এনসিইআরটিতে হাইলাইট করে দিবে। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. He also
divided animals into two groups, those which had red blood and those which that did not. এটা হচ্ছে তোমাদের ফার্স্ট নোট পয়েন্ট। এনসিইআরটি তে এতটুকু লাইনটুকু তোমরা হাইলাইট করে নেবে বা মার্ক করে নেবে। কি বলছে? Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. He used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. Aristotle নামে একজন বৈজ্ঞানিক ছিল, দার্শনিক ছিল অ্যারিস্টটল। তিনি হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যে একটা মোর সায়েন্টিফিক, সায়েন্সের উপর বেস করে, সেই রুলের উপর বেস করে একটা ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম বানাতে চেয়েছিল বা বানানোর চেষ্টা করেছিল। হি ইউজ সিম্পল মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার্স মানে হচ্ছে যেগুলো বাইরের থেকে দেখা যায়, বাইরের থেকে যেসব ক্যারেক্টারিস্টিক দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে কি দুটো চোখ থাকে, একটা নাক, দুটো কান, এগুলো হচ্ছে বাইরের থেকে দেখা যায় একটা বৈশিষ্ট্য, এগুলোকে বলা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার্স অফ হিউম্যান। মানুষের ক্ষেত্রে হিউম্যানের বলা হবে সেটা। অন্য কোনো প্রাণী যার মনে করো একটা লেজ আছে, সেটা তার মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার, যেহেতু সেটা বাইরের থেকে দেখা যাচ্ছে। যেগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা যেগুলো বিশেষত্ব তোমরা বাইরে থেকে দেখতে পারো সেগুলোকে বলা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার। হি ইউজড সিম্পল মরফোলজিক্যাল ক্যারেক্টার্স টু ক্লাসিফাই প্লান্টস ইনটু ট্রিজ, শ্রাবস এন্ড হার্বস। ট্রি মানে হচ্ছে গাছ, মানে বড় গাছ। শ্রাবস মানে হচ্ছে মিডিয়াম সাইজ, মানে বড় উঁচু গাছের থেকে একটু ছোট। আর হার্ব মানে হচ্ছে খুবই ছোট, যেমন ঘাস হচ্ছে হার্বের মধ্যে পড়ে। তারপর বিভিন্ন ঝোপঝাড় যেগুলো হয় ওগুলো শ্রাবসের মধ্যে পড়ে। আর ট্রি মানে হচ্ছে উঁচু লম্বা গাছ, যেগুলোর হচ্ছে অনেক বড় ইয়ে থাকে, কি বলবো ওটাকে, টিম্বার থাকে। He also divided animals into two groups, those which had red blood and those that did not. এই অ্যারিস্টটলই অ্যানিমাল যে ছিল, অ্যানিমাল মানে প্রাণীদের দুটো ভাগে ভাগ করেছিল। একটা যাদের মধ্যে হচ্ছে লাল রক্ত, যাদের শরীরে লাল রঙের রক্ত পাওয়া যায়, আর আরেকটা যাদের শরীরে লাল রঙের রক্ত পাওয়া যায় না। এই দুটো ভাগে ভাগ করেছিল হচ্ছে অ্যানিমালকে। এখান থেকে তোমাদের কোশ্চেন কি আসতে পারে দেখো। অ্যারিস্টটল ওয়াজ দ্য আর্লিয়েস্ট টু অ্যাটেম্প্ট আ মোর সায়েন্টিফিক বেসিস ফর ক্লাসিফিকেশন। হু ওয়াজ দ্য আর্লিয়েস্ট টু অ্যাটেম্প্ট আ মোর সায়েন্টিফিক বেসিস ফর ক্লাসিফিকেশন। চারটা অপশন দেওয়া থাকলে একটা মধ্যে অ্যারিস্টটল, তাহলে আনসার হবে অ্যারিস্টটল। হি ইউজ সিম্পল morphological characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. Aristotle used morphological, anatomical, pathological বা আরেকটা মনে করে যে তিনটা অপশন না, আরেকটা মনে করো কোনো একটা অপশন দেওয়া আছে, টোটাল চারটা অপশন দেওয়া ছিল। যে Aristotle used dash characters to classify plants into trees, shrubs and herbs. আনসার কি হবে? morphological characters। বোঝা গেল? হি অর্থাৎ অ্যারিস্টটল অলসো ডিভাইডেড অ্যানিমালস ইনটু হাউ মেনি গ্রুপস? টু গ্রুপস। এটাও একটা কোশ্চেন, এটার আনসার হবে টু গ্রুপস, দোজ হুইচ হ্যাড দ্য রেড ব্লাড অ্যান্ড দোজ দ্যাট ডিড নট হ্যাভ দ্য রেড ব্লাড। তাহলে এটা থেকে আরেকটা কোশ্চেন কি হতে পারে? হু divided animals into two groups which had those which had red blood and those did not have the red blood. আনসার কি হবে? অ্যারিস্টটল। বোঝা গেল? এইভাবে তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে। তারপরে দেখো, in Linnaeus time a two kingdom system of classification with plantae and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. এটাও নোট পয়েন্ট।
in Linnaeus time, কোন Linnaeus? Carolus Linnaeus, a two kingdom system of classification with plenty and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. দেখো এটা কি বলছে, in Linnaeus time a two kingdom system of classification with plenty and animalia kingdoms was developed that included all plants and animals respectively. Carolus Linnaeus এর সময় টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন ছিল, দুটো কিংডমে ভাগ করা ছিল সম্পূর্ণ ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমকে, একটা ছিল প্লান্টি আর একটা ছিল অ্যানিমালিয়া। প্লান্টির মধ্যে সমস্ত রকমের প্লান্টস অর্থাৎ উদ্ভিদদের রাখা হয়েছিল, আর অ্যানিমালিয়া কিংডমের মধ্যে সমস্ত রকমের অ্যানিমাল অর্থাৎ প্রাণীদের রাখা হয়েছিল। এখান থেকে কোশ্চেন কি আসতে পারে যে টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন কার সময় ছিল, কার সময় গঠন করা হয়েছিল? ক্যারোলাস লিনিয়াস, বা তোমাদের ক্যারোলাস লিনিয়াস লেখা থাকবে না, অপশনে খালি লিনিয়াস দেওয়াই থাকবে, লিনিয়াস হবে হচ্ছে আনসার। তারপর আসছি দেখো, this system was used till very recently. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular organisms, and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organism. এইটা একটা নোট পয়েন্ট, কিন্তু এটা তোমরা যে হেডিংটা দিবে হচ্ছে disadvantages of two kingdom system of classification। দেখো কি বলছে, this system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। unicellular and multicellular organisms and photosynthetic green algae and non-photosynthetic
synthetic fungi organisms। দেখো এখানে কি বলছে, এই পয়েন্টটাকে তোমরা আলাদাভাবে লিখবে, আর এটা হেডিংটা দিবে হচ্ছে যেটা তোমাদের এনসিইআরটি তে আলাদাভাবে হেডিং দেওয়া নেই, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অথবা ড্রব্যাকস অফ টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন। কি কি ছিল ড্রব্যাক? দিস সিস্টেম ডিড নট ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ইউক্যারিওটস অ্যান্ড প্রোক্যারিওটস। ইউক্যারিওটস আর প্রোক্যারিওটস জিনিসটা কি? প্রো মানে হচ্ছে প্রিমিটিভ আর ইউ মানে হচ্ছে মডার্ন। প্রোক্যারিওট মানে হচ্ছে প্রাচীন, কি বলবো, প্রিমিটিভ মানে প্রাচীন টাইপের সেল। এটা তোমরা সেল চ্যাপ্টারে আরো ভালো মতো বুঝতে পারবে, এখন আপাতত শুনে নাও। প্রো মানে হচ্ছে প্রিমিটিভ, প্রিমিটিভ মানে হচ্ছে পুরনো প্রাচীন কালের সেল কোষ, আর ইউ মানে হচ্ছে কি বলবো, আধুনিক। ইউ মানে হচ্ছে আধুনিক মানে নতুন কালের সেল, ডেভেলপড সেল। ঠিক আছে, এই সিস্টেম টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনটা কি করেছে, ইউক্যারিওট আর প্রোক্যারিওট এই দুটোর মধ্যে মিক্সিং করে দিয়েছিল, দুটোকে আলাদা আলাদাভাবে রাখেনি। তারপর কি, ইউনিসেলুলার অ্যান্ড মাল্টিসেলুলার অর্গানিজম। ইউনিসেলুলার মানে এককোষী, আর মাল্টিসেলুলার মানে হচ্ছে বহুকোষী। এই দুই টাইপের অর্গানিজমকে সেম গ্রুপে রেখেছিল হচ্ছে টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন, এদেরকেও আলাদা করেনি। তারপর কি, ফটোসিনথেটিক। ফটোসিনথেটিক মানে হচ্ছে যে সূর্যের আলো থেকে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, যেমন সবুজ উদ্ভিদ, তার মধ্যে কি পড়ে, গ্রিন অ্যালগি। অ্যান্ড নন ফটোসিনথেটিক, যে সূর্যের আলো থেকে, সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, তাদেরকে বলা হচ্ছে নন ফটোসিনথেটিক। এইসব অর্গানিজম, এই অর্গানিজম কোনটা, ফানগি। এই ফটোসিনথেটিক আর নন ফটোসিনথেটিক অর্গানিজমের মধ্যেও মানে এই দুটোকে একসাথে রেখে দিয়েছে, এই দুটোর মধ্যেও কোনো মানে আলাদাভাবে গ্রুপিং করতে পারেনি। এগুলো ছিল হচ্ছে টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনের ড্রব্যাক বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কি কি ছিল আরেকবার দেখে নাও। ডিড নট ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ইউক্যারিওটস। ইউক্যারিওটস মানে হচ্ছে আধুনিক কোষ, আর প্রোক্যারিওট মানে হচ্ছে প্রাচীন কোষ। এই প্রাচীন কোষ আর আধুনিক কোষের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট বা মানে আলাদাভাবে রাখেনি, একসাথে মিক্স করে দিয়েছিল। ইউনিসেলুলার মাল্টিসেলুলারকেও একসাথে রেখেছিল, আলাদা আলাদা রাখেনি। ফটোসিনথেটিক, গ্রিন ফটোসিনথেটিক মানে যে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে সূর্যের আলো ব্যবহার করে, সেটা উদাহরণ হচ্ছে গ্রিন অ্যালগি। আর নন ফটোসিনথেটিক মানে যে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে না, যেমন ফানগি। এই নন ফটোসিনথেটিক আর নন ফটোসিনথেটিক এদেরকেও একসাথে রেখেছিল, আলাদা আলাদা রাখেনি। এই কয়েকটা, এই তিনটে হচ্ছে তোমার এই টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনের ড্রব্যাক বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। খালি এনসিইআরটিতে হাইলাইট করে নেবে বা নোট করে নেবে। তারপর দেখো, classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand in spite a large number of organisms did not fall into either category. Hence, two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Classification of এগুলো তোমাদের নোট না করলে চলবে, জাস্ট শুনে নাও। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand. আগেকার দিনে মানে যখন এই যে বললাম যেটা, যে সাইন্টিফিক কোনো রুল ফলো করা হয়নি, টু কিংডম সিস্টেম ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে রাখা হয়েছিল, তখন হচ্ছে এই ক্লাসিফিকেশনের যেটা ডিভিশনটা মানে গ্রুপিংটা, সেটা খুব ভালো, ক্লাসিফিকেশনটা খুব সহজভাবে করা হয়েছিল, এবং মানে এটা বুঝতেও মানে আর কি বেশি দরকার ছিল না, খুব সহজেই বোঝা যেত জিনিসটা। A large number of organisms did not fall into the either category. কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে পরে কিছু কিছু অর্গানিজম আবিষ্কার হয়েছিল যেগুলো দেখা গেছে যে দুটো যে কিংডম ছিল সেই অর্গানিজমগুলো দুটোর মধ্যে একটা কিংডমেও মানে আর কি রাখার যোগ্য না, মানে তাদের ক্যারেক্টারিস্টিক্স ম্যাচ করে না দুটোর মধ্যে একটা কিংডমের থেকে। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. এই জন্য টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনকে বোঝা মানে ওইটা যেহেতু রাখার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, যে কোনো গ্রুপে এরা মানে বিলং করছে না, তখন বোঝা গেল যে এই টু কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না।
A need was also felt for including besides gross morphology other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationships, etc. A need also felt for including besides gross morphology আগে কি করা হতো যেটা আমি বললাম আগে শুরুতে দেখালাম মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স নিয়ে কিংডমের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হতো, ক্লাসিফিকেশনটা করা হতো মরফোলজিক্যাল মানে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখে, এগুলো বাইরে থেকে দেখা যেত। তারপর কি করা হলো, কিছু কিছু মানে আরও কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেমন সেল স্ট্রাকচার, সেলের স্ট্রাকচারটা কেমন মানে অর্গানিজমটার, নেচার অফ ওয়াল, সেল মানে অর্গানিজমটার যে সেল ওয়ালটা সেটার নেচারটা কি, মানে কি দিয়ে তৈরি, মানে সেটার কাজ কি, কি কি পাওয়া যায় সেটার মধ্যে, এইসব এগুলোকে বলা হচ্ছে তোমার নেচার অফ দ্য ওয়াল। মোড অফ নিউট্রিশন, কিভাবে সে নিজের নিউট্রিশন গেন করে, মানে ফটোসিনথেটিক মানে সূর্য আলো থেকে খাবার বানায় না নন ফটোসিনথেটিক, এগুলো জিনিস মোড অফ নিউট্রিশন। হ্যাবিটেট, কীরকম জায়গায় বসবাস করে থাকে। মেথড অফ রিপ্রোডাকশন, কীভাবে রিপ্রোডিউস করে। এভলিউশনারি রিলেশনশিপস এক্সেট্রা। এভলিউশনারি রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে নিজের পূর্বপুরুষের থেকে সে তার লিঙ্কে মানে সেই পূর্বপুরুষ তার যে আগের জেনারেশন ছিল সে ইভলভ হয়ে এই জেনারেশনে এসে তার সাথে তার কি সম্পর্ক, এগুলোকে বলা হচ্ছে এভলিউশনারি রিলেশনশিপ এক্সেট্রা। ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমস ফর দ্য লিভিং অর্গানিজমস হ্যাভ হেন্স আন্ডারগন সেভারাল চেঞ্জেস ওভার টাইম। এইসব কিছুকে আবার নতুন করে ইনক্লুড করা হয়েছিল, এই জন্য ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ফর দ্য অর্গানিজমের যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমটা সেটাকে অনেকবার চেঞ্জ করা হয়েছে প্রসিডিওরটা। Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. Plant and animal kingdoমের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট ছিল এদের, মানে প্লান্ট কিংডমের মধ্যে হচ্ছে উদ্ভিদদেরই রাখা হতো আর অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে অ্যানিমালদের রাখা হতো, প্রাণীদের রাখা হতো। Understanding of what groups or organizations have been included under these kingdoms have been changing. কিন্তু এই দুটো যে কিংডম ছিল এই দুটো কিংডমের মধ্যে নতুন কোন কোন অর্গানিজমকে ঢোকানো হবে সেটা নিয়ে অনেকটা বিবাদ ছিল, মানে কিছু কিছু অর্গানিজমের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য মিল ছিল, মানে সিমিলার ছিল, কিছু কিছু ছিল না, এটা নিয়ে অনেক মানে কি বলবো, এই জন্য মানে আর কি প্লান্ট কিংডম আর অ্যানিমাল কিংডমের ক্ষেত্রে বারবার চেঞ্জ হয়েছে। আজকে হয়তো একটা অর্গানিজম ঢুকানো হলো প্লান্টে, কালকে আর একটা অ্যানিমাল কিংডমে ঢুকানো হয়েছে, এরকম এরকম করে, এই জন্য বারবার চেঞ্জ হয়েছে। দ্য নাম্বার অ্যান্ড নেচার অফ আদার কিংডমস হ্যাভ বিন অলসো আন্ডারস্টুড ডিফারেন্টলি বাই ডিফারেন্ট সায়েন্টিস্ট ওভার দ্য টাইম। এবার দেখো তোমাদের একটা চার্ট আছে, চার্টটা আমি পরে করাবো, আগে দেখো এই যে এখানে নোট পয়েন্ট দেখো, নেক্সট পেজ। এখানে কি বলছে, R.H. Whittaker 1969 proposed a 5-kingdom classification. R.H. Whittaker 1969 ইয়ার মনে রাখতে হবে, proposed a 5-kingdom classification. R.H. Whittaker 1969 একটা 5-kingdom ক্লাসিফিকেশন গঠন করেছিল। তারপর দেখো the kingdoms defined by him were named Monera, Protista,
fungi, plantae and animalia। আর এই হুইটেকার 1969 একটা 5 কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন তৈরি করেছিল। সেই কিংডম, দ্য কিংডমস ডিফাইন্ড বাই হিম ওয়ার নেম। এই যে 5 কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশনটা যে আর এই হুইটেকার 1969 প্রপোজ করেছিল, সেটার মধ্যে কিংডমগুলো সে কি কি রেখেছিল, কিংডমগুলোর নাম কি ছিল? মনেরা, প্রোটিস্টা, ফাঙ্গি, প্লান্টি, অ্যানিমালিয়া। এই পাঁচটি 1 2 3 4 5, এই পাঁচটি ছিল হচ্ছে 5 কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন প্রপোজ বাই আর এইচ হুইটেকার 1969। এবার দেখো, দ্য মেইন criteria for classification used by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships। দেখো কি বলছে, the main criteria for classification used by him, কার দ্বারা? আর এইচ হুইটেকার দ্বারা, by him include cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। মানে আর এইচ হুইটেকার যে 5 কিংডম সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন প্রপোজ করেছিল 1969 এ, সেটার বেসিস কি ছিল, মানে সে কিসের উপর ভিত্তি করে এই 5টি কিংডমে ভাগ করেছিল, তার জন্য সে কি কি দেখেছিল, কি কি কম্পারিজন করেছিল, কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলোর কম্পারিজন করেছিল। একটা হচ্ছে সেল স্ট্রাকচার, থ্যালাস অর্গানাইজেশন, মোড অফ নিউট্রিশন, রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপস। তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে ক্রাইটেরিয়া which criteria were used for the classification for 5 kingdom classification system by R.H. Whittaker, তখন आंसर কি হবে? সেল স্ট্রাকচার, থ্যালাস অর্গানাইজেশন, মোড অফ নিউট্রিশন, রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ। মনে করো চারটা অপশনের মধ্যে একটা অপশনে দিল সেল স্ট্রাকচার, থ্যালাস অর্গানাইজেশন, তারপরে আরেকটাতে দিল মোড অফ নিউট্রিশন, রিপ্রোডাকশন, আর থার্ডে দিল হচ্ছে ফাইলোজেনেটিক রিলেশনশিপ, আর ফোর্থে দিল হচ্ছে অল অফ দ্য আবাভ। তাহলে आंसर কি হবে? অল অফ দ্য আবাভ। এটাও তোমাদের এনসিইআরটি লাইন হাইলাইট করে নেবে। তারপর নেক্সট আসবো, let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and the consideration that influenced the classification system. Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperms under the plant. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together groups which widely differed into other characteristics. দেখো এটা নোট পয়েন্ট কি বলছে, earlier classification systems
included bacteria, blue, green, algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms. Under plants, the character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. কি বলতে দেখো earlier classification systems include bacteria, blue green algae, fungi, moss, fern, gymnosperm and angiosperms under the plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. আগে যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ছিল সেটার মধ্যে কি ছিল, সেটার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া, ব্লু গ্রিন অ্যালগি, ফানগি, মস, ফর্ম, জিমনোস্পার্ম অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওস্পার্ম এদেরকে রাখা হয়েছিল, এই সবগুলোকে রাখা হয়েছিল হচ্ছে প্লান্টের মধ্যে, প্লান্ট কিংডমের মধ্যে। আর এই যে এতগুলো জিনিসকে প্লান্ট কিংডমে রাখা হয়েছিল সেটা কিসের উপর বেস করে, কি দেখে রাখা হয়েছিল, সেটা হচ্ছে এই প্রত্যেকটা যতগুলো এখানে নাম লেখা আছে মানে ব্যাকটেরিয়া, ব্লু গ্রিন অ্যালগি, ফানগি, মস, ফার্ন, জিমনোস্পার্ম আর অ্যাঞ্জিওস্পার্ম এদের সেলের বাইরে একটা সেল ওয়াল ছিল সববার ক্ষেত্রে। এইটার উপর বেস করে এদেরকে একটা কিংডমে রাখা হয়েছিল, যে কিংডমটার নাম ছিল হচ্ছে প্লান্ট কিংডম। কিন্তু এটা ভুল। This placed together groups which widely differed in other characteristics. শুধু এইটাই নয়, এরকম আরো অনেক অর্গানিজম ছিল যেগুলোকে কিছু কিছু মরফোলজিক্যাল মানে বাইরে থেকে দেখলে যেগুলো বোঝা যায় বৈশিষ্ট্য, সেগুলোর উপর বেস করে একসাথে রাখা হয়েছিল, কিন্তু তারা একসাথে মানে তাদের রাখা উচিত হয়নি। যেমন তারপরে এই যে এতটুকু তোমাদের এনসিআরটি নেই, এটাও নোট করে নেবে, মানে হাইলাইট করে নেবে। তারপরে আরও আছে, it brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and the multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae. The people say it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae
with other groups which were eukaryotic. দেখো কি বলছে, it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae which with other groups which were eukaryotic. এই যে আগের যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ছিল সেটা কি করেছিল, প্রোক্যারিওটিক, প্রো মানে হচ্ছে প্রিমিটিভ, প্রিমিটিভ মানে হচ্ছে প্রাচীন, প্রাচীন কোষ বা আন্ডার ডেভেলপড কোষ যেসব ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে থাকতো সেই সব ব্যাকটেরিয়াকে কাদের সাথে রেখেছিল, ব্লু গ্রিন অ্যালগি, আদার গ্রুপস হুইচ আর ইউক্যারিওটিক। ব্লু গ্রিন অ্যালগি এই প্রাচীন কোষযুক্ত মানে প্রোক্যারিওটিক সেলযুক্ত ব্যাকটেরিয়াকে কাদের সাথে রেখেছিল, ব্লু গ্রিন অ্যালগি এবং অন্যান্য অর্গানিজম যাদের মধ্যে ইউক্যারিওটিক অর্থাৎ আধুনিক কোষ পাওয়া যেত তাদের সাথে। বোঝা গেল? এটা একটা নোট পয়েন্ট। এবার দেখো নেক্সট, it also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones say for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones, say for example Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae. এই গ্রুপ ক্লাসিফিকেশন মানে পুরোনো যে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ছিল সেটা কি করেছিল, ইউনিসেলুলার মানে হচ্ছে এককোষী আর মাল্টিসেলুলার মানে হচ্ছে বহুকোষী জীবদের, মাল্টিসেলুলার আর ইউনিসেলুলার জীবদের একসাথে একটা কিংডমে রেখেছিল। উদাহরণ কি, ক্ল্যামাইডোমোনাস আর স্পাইরোগ্যারা এই দুটোকে একটা কিংডম, সেটা কিংডমটার নাম ছিল হচ্ছে অ্যালগি। এই অ্যালগি কিংডমের ভিতরে ক্ল্যামাইডোমোনাস আর স্পাইরোগ্যারাকে একসাথে রাখা হয়েছিল। তারপর দেখো নেক্সট, the classification did not differentiate between the heterotrophic
group fungi and the autotrophic green plants though they also showed characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. তো কি বলছে, the classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and the autotrophic group plants, though they also showed a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their walls, while the green plants had a cellulosic cell wall. ক্লাসিফিকেশন সিস্টেম ডিফারেন্সিয়েট করতে পারেনি হচ্ছে হেটেরোট্রফিক। হেটেরোট্রফিক মানে কি, যারা হচ্ছে অন্যের নিজের খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে বলা হচ্ছে হেটেরোট্রফিক। আর অটোট্রফিক কারা? অটোট্রফিক হচ্ছে তারা যারা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। এটার মধ্যে দুরকম হয়, একটা হচ্ছে ফটোসিনথেটিক অটোট্রফিক, মানে যারা হচ্ছে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে নিয়ে খাদ্য তৈরি করে নিজের খাদ্য নিজে। আর একটা হচ্ছে কেমোসিনথেটিক অটোট্রফিক, মানে হচ্ছে যারা অক্সিডেশনের যে কেমিক্যাল রিয়াকশনের যে অক্সিডেশনের এনার্জি হয় সেটা থেকে এটিপি নিয়ে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে, তাদেরকে বলা হচ্ছে কেমোসিনথেটিক অটোট্রফিক। সেটা পরের ব্যাপার। দ্য ক্লাসিফিকেশন ডিড নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য হেটেরোট্রফিক। হেটেরোট্রফিক মানে কি, যারা খাবারের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল গ্রুপ, যেমন ফাঙ্গি। ফাঙ্গি হচ্ছে ডেড অর্গানিজমের মানে যেগুলো জিনিস মরে যায় সেগুলোর উপরে সাধারণত বেশি হয়। আর সেই মরে যাওয়া জিনিসের থেকে তারা পুষ্টি বা নিউট্রিশনটা নেয় নিজের খাবারের জন্য। অ্যান্ড দ্য অটোট্রফিক গ্রিন প্লান্টস। গ্রিন প্লান্টস মানে হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ, ওরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে ফটোসিনথেসিসের মাধ্যমে। এবার they showed a characteristic difference in their wall composition. এই হেটেরোট্রফিক অর্গানিজম ফাঙ্গি আর অটোট্রফিক গ্রিন প্ল্যান্টসের এই দুটোর যে সেল ওয়াল ছিল, সেল ওয়ালের যে কম্পোজিশন, মানে সেল ওয়ালটা কী দিয়ে তৈরি, সেই কম্পোজিশনের মধ্যে ডিফারেন্স ছিল। সেটা কী ছিল ডিফারেন্স? ফাঙ্গির সেল ওয়ালের মধ্যে কাইটিন পাওয়া যেত, আর গ্রিন প্ল্যান্টের সেল ওয়ালের মধ্যে সেলুলোজ পাওয়া যেত। তবুও এই দুটোকে তারা একসাথে ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে একটি কিংডমে রাখা হয়েছিল। এটাই বলছে এখানে যে ক্লাসিফিকেশন ডিড নট ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য হেটেরোট্রফিক গ্রুপ, মানে খাবারের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল গ্রুপ ফাঙ্গি, অ্যান্ড দ্য অটোট্রফিক গ্রিন প্ল্যান্টস। অটোট্রফিক মানে যে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে, গ্রিন প্ল্যান্টস। এই দুটোকে একসাথে রাখা হয়েছিল, যদিও একজন হচ্ছে নিজের খাবার নিজে তৈরি করে আর একজন হচ্ছে অন্যের উপর নির্ভরশীল নিজের খাবারের জন্য, তাও এদেরকে একসাথে একটা গ্রুপে রাখা হয়েছিল। দো দে অলসো শোড আ ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্স ইন দেয়ার ওয়াল কম্পোজিশন। যদিও
এই দুইজনের সেল ওয়াল যেটা ছিল, সেল ওয়ালের কম্পোজিশনের মধ্যে একটু ডিফারেন্স ছিল। কম্পোজিশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী ছিল? ফাঙ্গির সেল ওয়ালে কাইটিন পাওয়া যেত, আর গ্রিন প্লান্টের সেল ওয়ালের মধ্যে সেলুলোজ পাওয়া যেত। তাও ডিফারেন্সিয়েট করে এদেরকে আলাদা গ্রুপে না রেখে সেম গ্রুপে রাখা হয়েছিল। বোঝা গেল? লাস্টের লাইনটা যেটা ছিল যে ফাঙ্গির সেল ওয়াল ছিল কাইটিনে, সেল ওয়ালে কাইটিন ছিল, আর গ্রিন প্লান্টের ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে সেলুলোজ। এবার তারপরে একটু দেখো, when such characteristics were considered the fungi were placed in a separate কিংডম, আর সেই কিংডমের নাম দেওয়া হয়েছিল কিংডম ফাঙ্গি। আগে যেগুলো দেখলে যে ফাঙ্গির সেল ওয়ালে কাইটিন ছিল, গ্রিন প্লান্টের সেল ওয়ালের মধ্যে সেলুলোজ ছিল, এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে যখন মানে এগুলো যখন বাইরে আসলো, এগুলো যখন সায়েন্টিস্টরা জানতে পারলো, তখন কি করলো? when such characteristics were considered, এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোকে কনসিডার করা হলো, ফাঙ্গি ওয়ার প্লেসড ইন আ সেপারেট কিংডম, কিংডম ফাঙ্গি। তখন ফাঙ্গিদের প্লান্টি কিংডম থেকে বার করে নিয়ে তাদের একটা আলাদা কিংডম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, সেই কিংডমের মধ্যে ফাঙ্গিদের রাখা হয়েছে, সেই কিংডমটার নাম দেওয়া হয়েছিল হচ্ছে কিংডম ফাঙ্গি। বোঝা গেল? তারপর নেক্সট, অল prokaryotes all prokaryotic organisms were grouped together under কিংডম মনেরা। unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom protista। kingdom protista has brought together
Chlamydomonas chlorella earlier placed in algae within plants and both having cell walls. Having cell walls with paramecium and amoeba, which were earlier placed in the animal kingdom which lack it. দেখো কি লেখা আছে, unicellular all prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera. যত রকমের প্রোক্যারিওটিক অর্গানিজম ছিল তাদেরকে একটা আলাদা কিংডমে রাখা হয় আর সেই কিংডমটার নাম দেওয়া হয়েছে মনেরা। আর ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমস ওয়ার প্লেসড ইন দ্য কিংডম প্রোটিস্টা। ইউনিসেলুলার মানে এককোষী, ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম যতগুলো ছিল তাদেরকে একটা আলাদা কিংডমে রাখা হয়, সেই কিংডমের নাম দেওয়া হচ্ছে প্রোটিস্টা। এই যে কিংডম প্রোটিস্টা হ্যাজ ব্রট টুগেদার ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লোরেল্লা আর্লিয়ার প্লেসড ইন অ্যালগি উইথিন প্লান্টস অ্যান্ড বোথ হ্যাভিং দ্য সেল ওয়াল। এই কিংডম প্রোটিস্টা কি করলো, সেই কিংডম প্রোটিস্টা হচ্ছে ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লোরেল্লা, এই দুটোকে আগে রাখা হয়েছিল অ্যালগিতে, অ্যালগির আন্ডারে, প্লেসড ইন অ্যালগি উইথিন প্লান্টস, অ্যালগিতে রাখা হয়েছিল। আর অ্যালগিটা ছিল কিসের মধ্যে, প্লান্টসের মধ্যে। আর প্লান্ট অ্যালগি এদের দুজনের ক্ষেত্রে বাইরে সেল ওয়াল ছিল, সেলের বাইরে সেল ওয়াল ছিল, উইথ হ্যাভিং সেল ওয়াল উইথ প্যারামেসিয়াম অ্যান্ড অ্যামিবা। এই যে ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লোরেরা এদেরকে কাদের সাথে রাখা হলো পরে নতুন সিস্টেমে, প্যারামেসিয়াম অ্যান্ড অ্যামিবা হুইচ ওয়ার আর্লিয়ার প্লেসড ইন অ্যানিমাল কিংডম। এই প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবাকে আগে রাখা হয়েছিল অ্যানিমাল কিংডমে, যাদের মধ্যে হুইচ ল্যাকস ইট, কি ল্যাক করে, এদের সেলের ক্ষেত্রে সেল ওয়ালটা নেই। তাহলে কি হলো, যাদের সেল ওয়াল আছে তাদেরকে এমন দুটো অর্গানিজমের সাথে রাখা হলো একটা গ্রুপের মধ্যে যাদের সেল ওয়াল নেই। বোঝা গেল? এখানে কি বলতে চাইছে আরেকবার বুঝে নাও। ইউনিসেলুলার ইউক্যারিওটিক অর্গানিজম, ইউনিসেলুলার মানে হচ্ছে এককোষী, ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমদের একটা আলাদা কিংডমে রাখা হচ্ছে, কিংডমটার নাম দেওয়া হচ্ছে প্রোটিস্টা। এই প্রোটিস্টা কিংডমটার মধ্যে কি আসলো, ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লোরেল্লা, এই যে দুটো অর্গানিজম, এই দুটোকে আগে আর্লিয়ার প্লেসড ইন অ্যালগি, এই ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লোরেল্লাকে আগে রাখা হয়েছিল অ্যালগিতে। অ্যালগি কার আন্ডারে ছিল, অ্যালগি ছিল হচ্ছে প্লান্টের মধ্যে, প্লান্টের মধ্যে। আর অ্যালগি আর প্লান্টের ক্ষেত্রে সেলের বাইরে সেল ওয়াল থাকতো, সেল ওয়াল ছিল। এবার ক্ল্যামাইডোমোনাস আর ক্লোরেল্লাকে নতুন সিস্টেমের ক্ষেত্রে কাদের সাথে রাখা হলো, প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবা। এই প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবা আগের ক্লাসিফিকেশন সিস্টেমে কিসের মধ্যে ছিল, অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে ছিল। আর এই প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবার মধ্যে সেল ওয়াল থাকে না, এখানে হুইচ ল্যাক ইট মানে হচ্ছে হুইচ ল্যাকস সেল ওয়াল। প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবার মধ্যে সেল ওয়াল নেই। মানে আরো ভালোভাবে যদি স্পষ্টভাবে যদি বলি তাহলে দেখো, এই এককোষী ইউক্যারিওটিক অর্গানিজমদের যে কিংডমে রাখা হয়েছে সেটার নাম প্রোটিস্টা। এই প্রোটিস্টা কিংডমের মধ্যে
কাকে ঢোকানো হলো, ক্ল্যামাইডোমোনাস আর ক্লোরেল্লা। এই ক্ল্যামাইডোমোনাস আর ক্লোরেল্লা এই দুটোকে আগে রাখা হয়েছিল হচ্ছে অ্যালগিতে। অ্যালগি ছিল হচ্ছে প্লান্টের মধ্যে, প্লান্টের সাথে। এই প্লান্ট আর অ্যালগি দুজনের ক্ষেত্রে সেল ওয়াল প্রেজেন্ট ছিল। এইবার কি হলো, এই যে ক্ল্যামাইডোমোনাস আর ক্লোরেল্লা, এই ক্ল্যামাইডোমোনাস আর ক্লোরেল্লার সঙ্গে কাকে রাখা হলো, প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবাকে। এই প্যারামেসিয়াম আর অ্যামিবাকে আগে রাখা হয়েছিল হচ্ছে কিংডম অ্যানিমালিয়াতে, অ্যানিমাল কিংডমে। অ্যানিমাল কিংডমে রাখা ছিল, আর এদের ক্ষেত্রে সেল ওয়ালটা ছিল না। তার মানে কি হলো, যা আগে যাদেরকে, আগে সিস্টেমে যাদেরকে প্লান্টে, উদ্ভিদ মানে প্লান্ট কিংডমে রাখা হচ্ছে, তাদেরকে এবার একসাথে একটা কিংডমে ঢোকানো হলো, যেটার মধ্যে আরো দুজনকে ঢোকানো হলো যারা আগে অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে ছিল। এখানে এটাই বলতে চাইছে। তারপর দেখো, it has put together organisms which in earlier classifications were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristics and evolutionary relationships. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity, but it also phylogenetic. Phylogenetic is based on the evolutionary relationships. এখানে এতটুকুর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটাই, phylogenetic based on evolutionary relationships. In this chapter, we will study characteristics of kingdom Monera, Protista, and fungi of the Whittaker system of classification. The kingdoms of Plantae and Animalia, commonly referred to as the plant and animal kingdom respectively, will be dealt with separately in chapter 3 and 4. এখানে লাস্টের দিকে এতটুকু, যতটুকু এখানে লেখালাম অতটুকুই, আর লাস্টে খালি এই লাইনটা মনে রাখবে, phylogenetic। এখানে লিখে নাও, it is based on evolutionary relationships। এতটুকুই ইম্পর্টেন্ট। আসলে কোশ্চেন এখান থেকেই আসবে। মানে যদি তোমার এখান থেকে কোশ্চেন কি আসতে পারে, যে phylogenetic is based on, চারটা অপশন দেওয়া থাকলে একটার মধ্যে দেওয়া থাকলে evolutionary relationship, তোমাদের আনসার কি হবে, evolutionary relationship। এটা ছিল তোমাদের ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট এই বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের। একটা চার্ট আছে, সেল টাইপ, সেল ওয়াল, নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, বডি অর্গানাইজেশন, মোড অফ নিউট্রিশন। এটা এই লেকচারে আর করাবো না, নেক্সট লেকচারে করাবো। আজকের লেকচারটা এতটুকুই থাকবে। যেগুলো যেগুলো নোট পয়েন্ট লেখালাম সেগুলো নোট হাইলাইট করে নিবে এনসিআরটিতে যাওয়ার আগে। অল দ্য বেস্ট, আর থ্যাংক ইউ।